নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই মৃণাল দাস। প্ৰথম খবৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৃষ্টিকোণত আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ নেটফি হাউচ। নেটফি হাউচ আমি সকলোৱে জানো অসম তথা পূৰ্বোত্তৰৰ বাবে এটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু নেটফি হাউচৰ CMD চেয়াৰমেন এণ্ড মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ মিষ্টাৰ Pvsln মূৰ্তি তেখেত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আমি যেহেতু এতিয়া অসমত এটা নতুন ভাইব এটা চলি আছে, অসমত এডভান্টেজ আসাম 2.0 জাষ্ট কেইদিনমান আগতে সমাপ্ত হ'ল আৰু তাৰ পিছত অসমৰ যিটো অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত নেটফিয়ে 1996ৰ পৰা যেতিয়াই গঠন হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা কি ধৰণে অগ্ৰগতি কৰিছে, কি ধৰণে নেটফিয়ে অসম তথা পূৰ্বোত্তৰৰ আৰ্থ সামাজিক ক্ষেত্ৰখনক উদগনি যোগোৱাৰ বাবে এজ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন কি ধৰণে সহায় কৰি আছে, মানুহক কি ধৰণে ইনস্পায়াৰ কৰি আছে, আমি এই সকলো কথা পাতিম। তাৰ পূৰ্বে স্যাৰ, মিষ্টাৰ মূৰ্তি, you are welcome to my show, and we will discuss about the Netfi's journey since inception and the future plans and how Netfi is helping the local people, rural people. That's what we'd like to know from you. আৰু ৰাইজ এটা কথা জানিব, মিষ্টাৰ মূৰ্তি তেওঁ বেংকিং ছেক্টৰত সুদীৰ্ঘ 40 বছৰৰো অধিক কাল তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু তাৰ পিছত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত তেওঁ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। তাৰ পিছত তেওঁ কৰ্পোৰেট অফিচ মুম্বাইত তেওঁ চিফ ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট অফিচাৰ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ অৰ্থনীতিৰ বা বেংকিং ছেক্টৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে তেখেতক 2021ৰ পৰা আই থিংক ইউ আৰ ইন চাৰ্জ অফ নেটফি, and he is extensively traveling northeast, the rural areas of northeastern region, আৰু তেখেতে এই সময়ছোৱাত যিবোৰ আঁচনি হাতত ল'লে, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, MSME ছেক্টৰে হওক বা লাৰ্জ স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ক্ষেত্ৰতেই হওক, নেটফিৰ ৰোল কি আৰু নেটফিয়ে কি ধৰণে অৰ্থনৈতিক যিটো বিপ্লৱ, এই বিপ্লৱক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে নিজৰ যিটো কেটালিষ্টৰ ভূমিকা, ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউট হয়েই তেওঁলোকে লোন দিয়ে আৰু লোন ৰিকভাৰীও কৰে, বাট যিবোৰ অন্যান্য ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাৰ বাহিৰেও নেটফিৰ কিছুমান ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটিও তেওঁলোকে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে পালন কৰি আহিছে। মোৰ সৈতে মিষ্টাৰ মূৰ্তি, আমি কথা পাতি, মোৰ সৈতে আছে GM নেটফি, তেওঁ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী, লগতে তেওঁ বিকাশ আগৰৱাল, মিষ্টাৰ বিকাশ আগৰৱাল, আমি আগতেও লগ পাইছোঁ। মিষ্টাৰ বিকাশ আগৰৱাল, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আৰম্ভণিৰ পূৰ্বেই CMD ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, মিষ্টাৰ মূৰ্তি, ফাৰ্ষ্ট অফ অল, ইউ আৰ ইন আছাম ফৰ লং টাইম. Before joining, you were in Mumbai. Now, how do you see the total difference? Because you were in SBI, their work culture is different, and Netfi, you have different responsibility, and here it is very different. And since you are directly dealing with the local people, entrepreneurs, common people, what is your experience? नमस्कार, धन्यवाद। आप नेटफी को इंट्रोड्यूस करते हुए आपने फाइनेंस इंस्टीट्यूट बोला। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, दिस इज ए डेवलपमेंट वर्ड, वो शब्द है ना, ये महत्वपूर्ण है। ये नॉर्मल फाइनेंस इंस्टीट्यूट नहीं है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। सो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है। ये 1996 में आपने इंट्रोडक्शन में बोला, 96 में ये स्टार्ट हुआ। उस समय के गवर्नमेंट ने सोचा ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स आर नॉट कमिंग। दोज डेज ओनली स्टेट बैंक वाज देयर,
and no other bank. UCO Bank was there, some UBI was there. But they were only taking deposits and little advance, but they were not taking risk-taking advances. So risk, because initially those days insurgency problem hai, so many other problems. So risk has to be taken. You take the risk and then finance. इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लोट किया. इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, LIC दोनों ऑल थ्री कंट्रीब्यूट किया कैपिटल के लिए. इसलिए नेडफी से स्टेट बैंक के लिए संबंध है पेरेंट चिल्ड्रन. राइट नो, नेडफी का कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो दोनों डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. बट ज़्यादा स्टेट बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट टेकिंग, सो मेनी अदर थिंग्स विल बी देयर. यहाँ तो डिपॉजिट टेकिंग नहीं, तो ओनली डेवलपमेंट फाइनेंस देना पड़ता है. सो डेफिनेटली थोड़ा फर्क है, बट मूलतः द एम इज टू डेवलप द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट को उस समय तो बैकवर्ड था, सो नॉर्थ ईस्ट को करने के लिए वो क्या. सो मैं 8-9-10 साल हो रहा है अभी यहाँ आने के. आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द स्टेट बैंक में भी ट्रैवल किया, यहाँ भी ट्रैवल कर रहा हूँ. डेफिनेटली स्टेट बैंक जितना भी काम किया उस समय, तो माइक्रो लेंडिंग किया, MSME किया. सेम थिंग नाउ वी आर डूइंग इन नेडफी आल्सो. So Nedfi basically is a development finance institution. So for me there is no much change in the job. There also lending is there, here also lending is there, there also micro lending is there, here also micro lending is there. Only thing is there more responsibilities will be, because customer service, deposits, so many things will be there. Here it's only giving the advances, development finance. Sir, after taking charge of Nedfi, all of a sudden you are dealing with some people. You have a serious responsibility on you, that since you told that Development Financial Corporation for Northeastern region. Then how did you prepare yourself to attract the people, to make it a people's friendly financial institution, and to convince those people, since the journey has begun already, as we have recently concluded that the Advantage Assam 2.0. So how you have prepared yourself, and what are the ideas that you have incorporated in this institution? Yeah, actually, जब मैं टेक ओवर किया उस समय तक तो मुझे नेडफी क्या है मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जब स्टेट बैंक में CGM था, आई वॉज अ नॉमिनी डायरेक्टर इन नेडफी. आई वॉज अ डायरेक्टर इन नेडफी. अभी भी स्टेट बैंक CGM इज डायरेक्टर इन आवर बोर्ड. सो मुझे जानकारी है ये क्या इसके. सो पहले तुरंत मैं टेक ओवर करने के बाद मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री शुड वो एंकरेज करना है. उसके लिए इजी एक्सेस होना है एंड क्विक डिलीवरी होना है. दीज आर द टू थिंग्स विच वी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली. सो उससे मैं सोचा, मैंने उस समय इट वाज ओनली स्लो पेज में जा रहा था. 28 ईयर्स से है. सो 26 ईयर्स व्हेन आई टुक ओवर इट वाज 26th ईयर रनिंग. So there is a slow pace in so I thought that we should capture majority markets in Assam, Manipur, Tripura. These are all the areas where the development and finance is going very fast. Other states only agriculture based things are going on. So I thought that industry has to be developed, especially 5 areas. One is medical, healthcare, tourism, hospitality, education, food processing. These are the important areas which needs to be developed. So we started lending very quickly to hospitals, schools, hotels,
And fortunately, the pandemic has just concluded after I took over. Yes. So people are now coming back to normalcy. So I thought that that is the opportune time for us to capture the market. So that's how we planned to double our loan book. So immediately we doubled our loan book. So we very fast we have financed to the industrial groups here, and we encouraged them to get into the hotel. Now you see Guwahati, you have how many hotels? Earlier only Radisson Blue. Then in December 2015, you got the Taj Vivanta. After that, there is no any 5-star hotel. Today, you have how many 5-star hotels? And there are going to be so many 5-star hotels more. Even then hospitals, how many hospitals today? Those days only Excel Care and Ayush Chandra or some GNRC some. Then now how many hospitals have come up? Even in Manipur, now Manipur is becoming a hospital hub, medical tourism. So we, I can proudly say, all the hospitals and medical colleges in Manipur financed by NEDFI여. NEDFI여. Okay. And all 5-star hotels in Meghalaya financed by NEDFI여. No other person. There are 2 5-star hotels now in Meghalaya. Both are financed by NEDFI여. Okay. So we are going with a plan that these areas has to be developed. Because Government of India is also concentrating on Northeast in different areas. So we have to catch that. So that is why we are simultaneously increasing this thing, our footprints. This is how we strategized that. As you rightly said, this is more responsible because as a chairman, I am the final authority. Yes. So even if the small mistake if I do, it will be very costly to the organization. Yes. In the bank में क्या होता है? Is the CGM के ऊपर so many people will be there. So in bank I have to only follow the rule, follow the rule, what do you call, policy. But here I have to create the policy and the follow. You have to implement. I have to create also. Follow. I have to create also first. So policy creation is also my job, implementation is also my job. सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल, एक टैग था असम के ऊपर, पीपल ऑफ असम. जब पीपल ऑफ असम मीन्स लाहे लाहे वो एक टैग था एक जमाने में. नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट. नाउ पीपल आर वेरी एक्टिव. इवन देन ये देखने को मिलता है कि जब अभी जॉब क्रिएशंस के बारे में हो या इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर्स में हो, जैसे नेटफी, मुझे पता लगा है कि नेटफी के अंदर द इनिशिएटिव ऑफ नेटफी द टोटल पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केट थ्रू द बेनिफिशियरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली around 15 lakhs people involved in Assam and Northeast. They are getting their livelihoods. So this is a big boom, you can say. Even then also, the young entrepreneurs, the engineers, passed out engineers, IITians, अगर उनको अपने आप को स्टार्ट करना होता है तो पहले बॉटलनेक होता है हमारा फाइनेंशियल कंडीशंस. बिकॉज हम ट्रेडिशनली एक दूसरे फील्ड से वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द सिचुएशन इज एट प्रेजेंट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन. सो एक माइंडसेट है जिसमें ये देखा जाता है कि लोग डरते हैं, फाइनेंशियल रिस्क लेने में डरते हैं, फेलियर हो जाएंगे. तो ऐसे सिचुएशन में नेटफी का जो रोल है, डेवलपमेंटल रोल, तो उसको कैसे टेकअप करते हैं और हाउ यू एडवोकेट ऑन दोज पर्टिकुलर इश्यूज टू मोरली बूस्ट अप दोज यूथ्स? पहले मैं समझ नहीं हूँ लाहे लाहे बिकॉज उस जमाने में फर्स्ट टाइम सिंपल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, डेवलपमेंट इतना आया नहीं है इधर. So people were satisfied
with whatever that work they do, whatever they will earn. So they were having the satisfied. So ये नहीं है, ये job creation, development, so many things were not there. But last 10-12 years, the situation is different. One is that there are, as you covered, so much of local population has got different kinds of requirements. There are some micro people, they don't need huge money, they don't need 1 lakh, 2 lakh rupees to make their artisan products and sell it, right? So this is one requirement. And there is slowly, there is a development of entrepreneurship in Northeast. So people are now started thinking about establishing some trading units. Suppose some example is there, that pig rearing now, that Tejpur person, Pingam, Basumatari. So he is doing now the pork brand करके sell रहे. So from that, artisan से ले तक, several people have started their own activities. So for this, there should be some short-term lending and also long-term lending. Both are required, right? So Nedfi thought that we should start supporting these requirements. So first requirement is 1 lakh, 2 lakh to the small people. What is happening, you may be aware that there are a lot of informal money lenders. They will come, give you 100 rupees or 200 rupees or 500 rupees, and they will start collecting 20 rupees, 30 rupees per day. So at the end of the day, by paying 500 rupees, you will pay 30% extra. That means their interest cost is 30%. So people are not making money. So their lesser interest rate money should be there, should be given. So we started micro lending scheme through banking correspondent model. So we will appoint a banking correspondent. Through him, we will collect the applications. We will sanction the loan. We will give them 1 to 2 lakhs. Now, more than 10 to 15,000 people have got benefited. See, those who are doing small kind of a pig rearing at their home, they are doing some kind of a medical stores, small kind of a agricultural forum, and some kind of a dairy. These so many activities, small activities. So for them, 1 or 2 lakhs, we are giving that space at only nominal interest rate. Okay. So that is one thing which we started. Second thing what we started, some of the young people are coming up with good ideas. There are 2 ways. One is that technology based ideas. Other things are food processing industry. Suppose now in Nagaland and Meghalaya, we have the ginger. So ginger production is there. Haldi production is there. So with a simple process of drying the ginger, you can sell it to the upcountry, right? So in this space, many young people coming in 2-3 districts, they are adopting, taking the product there. They are encouraging the people to grow the ginger and they are selling it. For them, they need a long-term fund, because to create a market, it takes longer time. So there we are giving capital, venture capital. We have established a venture capital with 100 crores. Yeah. So I will give him the capital. Capital is a long-term fund. They need not repay immediately. They can only give me back only after they start earning the profits. That is the startup for the startup process. Startup project. So this is the second category of the support. In this space also, very, very interesting people are coming. One boy has come with IIT, say, he has started devising one device he has invented. In that device, 1 drop of blood if you put, 36 or 46 results will come in 1 minute. Okay. That device cost is only 3,000 rupees. Okay. So if you want to establish a pathological lab, you need 8 to 10 lakhs. Whereas this instrument, if you use it,
It is only 3,000 just 3,000 rupees. প্ৰিয় দৰ্শক আমি কথা পাতিম এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আমি কথা পাতি আছিলোঁ নেটফিৰ চেয়াৰমেন এণ্ড মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ Pvsln মূৰ্তিৰ সৈতে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মিষ্টাৰ বিকাশ আগৰৱাল জেনেৰেল মেনেজাৰ এণ্ড কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী আমি কথা পাতিম লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক উভতি আহিছোঁ আলোচনাৰ মাজলৈ আমি কথা পাতি আছিলোঁ নেটফিৰ CMD Pvsln মিষ্টাৰ মূৰ্তিৰ সৈতে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মিষ্টাৰ বিকাশ আগৰৱাল জেনেৰেল মেনেজাৰ এণ্ড কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী নেটফি এটা খুব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডনাৰ ইয়াতে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডনাৰৰ ৰাইট আৰ্ম বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ কাৰণে উন্নতিৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক যিটো বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছে নেটফিয়ে কি ধৰণে কাম কৰি আছে আমি তাত কথা পাতিম আমি কথা পতাৰ উদ্দেশ্যটো এটাই যে অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ যুৱ সমাজে পূৰ্বোত্তৰৰ যুৱ সমাজে নিজৰ মনৰ পৰা ভয়ৰ ভাৱ আঁতৰাই কিদৰে নেটফিৰ দৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সৈতে কথা পাতি নিজেই নিজৰ উদ্যোগিক বিকাশ বা যি মনৰ আকাংক্ষা আছে যে তেওঁ নিজে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ হ'ব পাৰে বা সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিবোৰ আইডিয়া আছে তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু সেইটো লৈ ট্ৰেইনিং ফেচিলিটিজ গোটেইখিনি আছে নেটফিৰ ওচৰত আৰু সেইখিনি এভেইল কৰাৰ কাৰণে আমি মনত সাহস লাগিব মানুহে ভাবিব লাগিব মই আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যাৰ আইডিয়া আছে আইডিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ হ'বলৈ হ'লে নেটফিৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিব পাৰে আমি নেটফি কেনেকৈ ৰাইজৰ মাজত পপুলাৰ হ'ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ মিষ্টাৰ আগৰৱাল মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে আজিৰ ডেকা চামে বহুতেই নিজৰ যিটো ব্যক্তিগত আমি জানে অসমীয়া মানুহ বা নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ আমি খুব সাধাৰণভাৱে চলি থাকোঁ যেনে তেনে মা দেউতাই পঢ়াই শুনাই কষ্ট কৰি হয়নে কাৰোবাই মাটি বিক্ৰী কৰি দিছে কোনোবাই কিবা কৰিছে কিমান ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি মানুহে পঢ়া শুনা কৰি এজন ল'ৰা IITৰ পৰা পাছ কৰি ওলাই এজন মেডিকেলৰ পৰা ওলাই কোনোবাই নাৰ্ছিং কৰি ওলাইছে কোনোবাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনে কাম কৰিছে আৰু আল্টিমেটলি চাকৰিৰ সন্ধানত চৰকাৰেতো আৰু ৩৫ লাখ যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিব নোৱাৰে গতিকে আমি কোনোবা ক্ষেত্ৰত নিজেই স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমাক যদি কিবা এটা ইনিচিয়েটিভ ল'ব খোজে সেনেকুৱা এটা বৃহৎ মানে সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে আগবাঢ়ি আহিছে কিন্তু ক'ৰবাত পিছ পৰি ৰয় থমকি ৰয় কিয় তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল বেকবোন নাই আৰু তেওঁলোকে য'তে ত'তে গৈ এইটো ফাইনেন্সিয়েল এটা চেষ্টা কৰা বা ঘৰৰ পৰাই কিবা এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা বা সংগঠিতভাৱে গাঁওখনক লগত লৈ পেলাই কিবা এটা কৰা সেই ধৰণৰ মানসিকতা থাকিলেও তেওঁলোকক মেণ্টেল যিটো ছাপোৰ্ট এইটো আটাইতকৈ দৰকাৰী নেটফিয়ে এজ ফিনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন আপোনালোকে ঋণ দিব স্কিমত দিব ল' ইণ্টাৰেষ্টৰ ৰেটত দিব কিন্তু পাব্লিকক কি ধৰণে ইনভলভ কৰাব যে আহক আপোনালোক আমাৰ লগত আহক আমি কাম কৰিম আৰু আমি আপোনালোকক ট্ৰেইন আপ কৰিম কি ধৰণে এটা এটমছফিয়াৰ প্ৰপাৰ এটমছফিয়াৰ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব কি ক'ব আপুনি প্ৰথমে মৃণালদা থেংক ইউ ছ' মাছ আপুনি আমাক এটা নেটফিক এটা চান্স দিছে আমাৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে নেটফি যেনে CMD ছাৰে কৈছে ইজ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড আমাৰ উদ্দেশ্য আছে ডেভেলপমেণ্ট কৰা চ' ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে আমি আজি ভেৰি প্ৰাউডলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি যেনেকুৱা কাম কৰি আছোঁ নৰ্থ ইষ্টত কোনো বেংক বা ইনষ্টিটিউশ্যনে ইমান কাম কৰি আছে তেওঁলোকে খুব ভাল কাম কৰি আছে কিন্তু আমি যে ধৰণে কৰি আছোঁ তেওঁলোকে চাগে কৰিব পৰা নাই আজি আমি উই আৰ ৰিচিং আউট টু দ্য ইণ্টেৰিয়াৰ্ছ অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট যিবিলাক আমাৰ 21 ব্ৰাঞ্চেছ আছে অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইনক্লুডিং ছিকিম চ' আমি থ্ৰু দ্য ব্ৰাঞ্চেছ আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ টু ৰিচ দ্য ইণ্টেৰিয়াৰ্ছ অফ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অসমত আমাৰ যোৰহাট তিনিচুকীয়া শিলচৰ বৰপেটা গুৱাহাটী বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চেছ আছে চ' আমি থ্ৰু দ'জ ব্ৰাঞ্চেছ আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ যে যিবিলাক মানুহ ডিজাৰ্ভিং পিপল যোনে লোন ডিজাৰ্ভ কৰে যোনে যাৰ আইডিয়া ভাল আছে বা তেওঁলোকে ক্ষমতা আছে যে কৰিব পাৰে আমি তেওঁলোকক আমি সহায় কৰি আছোঁ থ্ৰু দ'জ ব্ৰাঞ্চেছ এণ্ড আমি সদায় আমাৰ ব্ৰাঞ্চত
আপুনি এজন মানুহ পাব, এজন ৰিটায়াৰ্ড মানুহ পাব, তেওঁক আমি মেণ্টৰ বুলি কওঁ। সেইটো আমাৰ নেটফি CSRৰ আণ্ডাৰতে আমি তেখেতক থৈছোঁ। এণ্ড তেওঁ যিবিলাক নতুনকৈ যদি কোনোবা যদি ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ যি আমি কওঁ, তেওঁলোকে যদি যায় তালৈ, এই মেণ্টৰজনে তেওঁলোকক গাইড কৰে কেনেকুৱা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এটা বনাব লাগে, কি পাৰ্মিশ্যনছ লাগিব পাৰে, কেনেকুৱা ফাইনেন্স ল'ব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে দৰকাৰ নাই যে নেটফিৰ পৰাহে ফাণ্ডিং ল'ব লাগে। আমাৰ মেণ্টৰৰ হেল্প লৈ তেওঁ বেলেগ বেংকৰ পৰাও লোন ল'ব পাৰে। এইটো আমাৰ একদম কমপ্লিটলি ফ্ৰী অফ কষ্ট ছাৰ্ভিচ, তাৰ কষ্টটো আমি বিয়াৰ কৰোঁ। চ' সেইটো সুবিধা খুবেই ভাল আমি ৰিজাল্ট পাই আছোঁ। বহুত মানুহ অসমত হওক বা বেলেগ ষ্টেটত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটবিলাকত আছে, তেওঁলোকে খুব সুবিধা এইটো পাইছে। এণ্ড মোৰ দেন 5,000 আমি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ নতুন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছক আমি গাইড কৰিব পাৰিছোঁ থ্ৰু আউট এতিয়ালৈ। আমি যিমান বছৰ আমাৰ মেণ্টৰছবিলাক আছে, তেওঁলোকে ইভেন আমাৰ হেড অফিচত মেণ্টৰ বহে, তেওঁ ইয়াতেও যদি কোনোবা আহে তেওঁ গাইড কৰে। চ' প্ৰথমে যেতিয়া কোনোবা সোমায় আমাৰ অফিচত, সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিচেপশ্যনৰ মানুহ তেওঁ যদি কোনোবা প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে, মেণ্টৰ তাত পঠিয়াই দিয়ে। মেণ্টৰে যদি গাইড কৰি দিয়ে, তাৰপিছত লাগিলে আমাৰ প্ৰজেক্ট অফিচাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ফৰ্ম ছিষ্টেম আছে। 25 লাখ লৈতো তেওঁ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিলেই আৰু ডকুমেণ্টছ লগত দি দিলে হৈ যায়। চ' সেইটো আমাৰ অফিচাৰো তেওঁলোকক ফৰ্মছ ফিল আপ কৰিবলৈ হেল্প কৰে, কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগে, আৰু মেণ্টৰ তেওঁতো থাকেই। আৰু নেটফিৰ বিষয়ে মই আপোনাক আমাৰ এটা কৰ্পৰেট ফিল্ম এটা আছে, চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপুনি কাইণ্ডলি এই ফিল্মটো চাওক। আমি নেটফিৰ যিটো কৰ্পৰেট ফিল্ম আছে, এই ফিল্মটো দেখুৱাব বিচাৰিছে নেটফিয়ে। Northeast India, a land of exquisite natural beauty, mystic mountains, snow-capped peaks, breathtaking waterfalls, cascading rivers, flora and fauna. It is a paradise unexplored. Endowed with rich and varied natural resources, Northeast India is strategically located to be the gateway to Southeast Asian countries. The region shares 98% of its boundary with neighboring countries like China, Bangladesh, Myanmar, Nepal, and Bhutan. The economic activities in this region has been growing due to the marked improvement in physical and social infrastructure like road, rail, air connectivity, telecommunication network. Northeastern Development Finance Corporation Limited was established in 1995. এয়া আছিল নেটফিৰ এখন কৰ্পৰেট ফিল্ম। ই আচলতে এখন ফিল্মেই নহয়, নেটফিয়ে যি ধৰণে কাম কৰে, নেটফিয়ে মেণ্টৰিং কৰে, নেটফিয়ে কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কাম কৰে, নেটফিয়ে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰে, নেটফিয়ে CSRৰ অধীনত বিভিন্ন মানুহক মাৰ্কেট লিংকছ দিয়াৰ যিটো প্ৰচেষ্টা নেটফি হাত আছে, বিভিন্ন মাৰ্কেট আছে, নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট আছে, তালৈকে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছক বা তেখেতসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী লৈ যোৱাত সহায় কৰে। নেটফিয়ে পাৰ্যমানে নিজৰ প্ৰচেষ্টাটো আগবঢ়াইছে ফিনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন হোৱাৰ উপৰিও, কাৰণ নেটফিৰ গঠনটোৱে হৈছিল নৰ্থ ইষ্টৰ বিকাশৰ বাবে ডেভেলপমেণ্টেল যাক কয় ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যন, আৰু সেইধৰণে হৈছিলে। কিন্তু নেটফিয়ে এইখিনি সময়ছোৱাত মিষ্টাৰ বিকাশ আগৰৱাল, মই আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম। নেটফিয়ে যি ধৰণে আগবঢ়াইছে গোটেই প্ৰচেষ্টাটো, আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে কোনোবাই যদি আহে আপোনালোকৰ ওচৰত, আপোনালোকৰ বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চত, ঠিক তাক আপোনালোকে সেই ধৰণে এছিষ্টেঞ্চ দিয়াৰ পূৰ্ণ হেৰি কৰে। কিন্তু মই একেটা কথাই কৈছোঁ যে মানুহে যাতে মনৰ পৰা ভয়ৰ ভাৱটো আঁতৰিব লাগিব, নহ'লে আপুনি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈ থাকোঁ, সেইটো ছাকচেছ হোৱাত অলপ অসুবিধা আছে। আৰু সৰ্বসাধাৰণ মানুহ ইনভলভ হ'লেহে তেনেধৰণৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰিব। পিতৃ মাতৃও আগৰণুৱা হ'ব লাগিব, সাহস কৰিব লাগিব। ল'ৰাজনে আগবাঢ়িলে তেওঁক সাহস কৰিব লাগিব। গতিকে এটা এৱাৰনেছৰ খুব প্ৰয়োজন আছে। মই আজি 26 বছৰ হ'ল নেটফি, কিন্তু আমি সদায় বিভিন্ন এক্সিবিশ্যনৰ কথা কৈ থাকোঁ, বিভিন্ন কাম কৰি থাকোঁ, কিন্তু এৱাৰনেছ ক'ৰবাত ড্ৰবেকছ, আমাৰ ক'ৰবাত লেকুনা আছে, ক'ৰবাত আমি এৱাৰনেছ কৰিব পৰা নাই। আমি প্ৰত্যেক বছৰ এটলিষ্ট 12 to 15 আমি বিজনেছ মিট কৰোঁ বেলেগ বেলেগ ঠাইত।
এণ্ড এই বিজনেছ মিটত আমি যিবিলাক মানে প্ৰস্পেক্টিভ বা পটেঞ্চিয়েল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ তেওঁলোকক আমি মাতোঁ স্মল বিগ চবকে এণ্ড তাত আমাৰ অফিচাৰে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়ে আমাৰ কি কি স্কিম আছে এণ্ড তেওঁলোকে তাৰ পিছত প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ পিছত আফটাৰ দ্য প্ৰগ্ৰাম ইজ অ'ভাৰ 1-to-1 যদি কোনোবাই ডিছকাশ্যন কৰিব বিচাৰে সেইটো প্ৰয়োজনো আমি ৰাখোঁ তাত চ' সেইটো আমি খুব ভাল এটা ৰেছপন্স পাইছোঁ বাট অফক'ৰ্ছ যেনে আপুনি কৈছে দেৰ ইজ অলৱেজ স্ক'প ফৰ মোৰ এণ্ড মোৰ প্ৰগ্ৰামছ আৱেৰনেছ আমি কৰিব এণ্ড সেইটো প্ৰচেষ্টা আমি লৈ আছোঁ এণ্ড CMD ছাৰে প্ৰত্যেক ঠাইত তেওঁ যেতিয়া ভিজিট কৰে হি মেক্স ইট এ পইণ্ট যে তেওঁ তাত গৈ তেওঁলোকৰ লোকেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ যিবিলাক আছে তাত বা পটেঞ্চিয়েল আছে তেওঁ নিজেও পাৰ্চনেলি লগ ধৰে আৰু চেষ্টা কৰে যে যিবিলাক তেওঁলোকৰ যদি আইডিয়া ভাল আছে তো কানেক্ট কৰাই দিয়ে আমাৰ অফিচৰ লগত চ' ডেট তেওঁলোকে যদি আইডিয়াটো পজিটিভ থাকে তেওঁলোকে পজিটিভ থাকে এইটো আগবঢ়াব পাৰে আৰু আমাৰ দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ স্কিম আমাৰ বহুত ধৰণৰ স্কিম আছে সৰু স্কিমো আছে ডাঙৰ স্কিমো আছে মই ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপ টু 25 lakhs আমি লোন 7%ত আমি দি আছোঁ খুদ আমি 7% চাৰ্জ অনলি দিছ ইজ দ্য লোৱেষ্ট ইন দি মাৰ্কেট 25 লাখলৈ যদি কোনোবাই লোন ল'ব বিচাৰে আমাৰ তাত যেতিয়া আহে এণ্ড ডকুমেণ্টেশ্যন খুব চিম্পল আছে এণ্ড যেনে ছাৰে আৰম্ভণি কৈছিলে কুইক ডেলিভাৰী চ' কুইক ডেলিভাৰী ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ'জ স্মল প্ৰজেক্টছ চ' সেইটোত আমি আমাৰ ফ'কাছ আছে যে কুইকলি আমি লোনটো দিওঁ চ' ডেট যিবিলাকে চেষ্টা কৰি আছে এটা প্ৰয়োজনীয়তা ছেটআপ কৰা এইটো তেওঁলোকক সোনকালে তেওঁ ঋণ পায় এণ্ড সোনকালে তেওঁলোকে নিজে কামটো আগবঢ়াব পাৰে চ' সেইটোত আমি খুবেই ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ এণ্ড আমি খুবেই ভালকৈ আমাৰ লোন ডিছবাৰ্চমেণ্টটো খুব হৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত 25 lakhsৰ লোনৰ খুবেই ভালেই ডিছবাৰ্চমেণ্ট হৈছে কাৰেণ্ট ইয়েৰত আমি আপুনি ধৰি লওক 140 crores মান আমি এইটো সেগমেন্ট আপ টু 25 lakhs আমি 145 crores আমি ডিছবাৰ্চ কৰিলে অলৰেডি মোটামুটি কৰিলোঁ হোৱাট ইজ টোটেল বিজনেছ টোটেল নেটফিৰ যিটো লোন আমাৰ বুক বুলি কয় টোটেল লোন চেংচনছ যদি আপুনি আজিলৈ যদি লয় ইট মাষ্ট বি এৰাউণ্ড 9,000 crores আৰু আউটষ্টেণ্ডিং আমাৰ এজ অন ডেট আউটষ্টেণ্ডিং ইজ মোৰ দেন 2,000 crores আউটষ্টেণ্ডিং আছে NPAs আছে NPAs বাট the best part our organization of us is our NPA is very less. It is around 2% gross NPA. আমি কথা পাতিম NPA is very less around 2% 9,000 crores নেটফিয়ে ইনভেষ্ট কৰিছে অলৰেডি 2 lakhs to 25 lakhs যিটো সেগমেন্টত লোন দি আছে নেটফিয়ে সেইটো অলৰেডি 145 crores লোন ডিসবাৰ্সমেন্ট কৰিছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছসকল আহিব লাগে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছে নিজৰ আইডিয়া ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছে নিজৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আৰু এই গোটেই বস্তুটো কিন্তু ৰিয়েলি চেক হ'ব এই গোটেই বস্তুটো চেক হ'ব কাৰণ নেটফি ইজ এ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন তেওঁ ইনভেষ্ট কৰে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰু নেটফিয়ে সেইটো ফাইনেন্সিয়েল ৰিকভাৰীও কৰে আৰু নেটফিৰ লোন ৰিকভাৰী ইজ 100% অনলি 2% NPA মাত্ৰ গতিকে এইটো এটা ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনত থাকিবই গতিকে আৰু আটাইতকৈ কম লোৱেষ্ট ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট 7%ত ঋণ দিছে মাইক্ৰ' স্মল ছেক্টৰত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছসকল আহিব পাৰে কাম কৰিব পাৰে কেৱল মনত সাহস লাগিব আৰু নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব নেটফিয়ে গাইড কৰিব এলিজিবল হ'লে ফাইনেন্স পাব এলিজিবল নহ'লে নাপাব চিম্পল ইজ দেট আমি কথা পাতিম প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে ল'ম এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক উভতি আহিছোঁ আমি আলোচনাৰ মাজলৈ আমি কথা পাতি আছোঁ কি ধৰণে নেটফিৰ দৰে ফিনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনে অসম তথা পূৰ্বোত্তৰত নিজৰ কাম কৰি গৈছে যে অৰ্থনৈতিক বিকাশ অসমৰ বা পূৰ্বোত্তৰৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত নেটফিয়ে কি ধৰণে বিত্তীয় সাহায্য বিত্তীয় অনুদান আগবঢ়াই বিত্তীয় ঋণ দি ন্যূনতম সুদৰ হাৰত ঋণ দি কেনেকৈ উদ্যমিতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰখনত কি ধৰণে কাম কৰি আছে আমি কথা পাতি আছিলোঁ মিষ্টাৰ মূৰ্তি we have seen that NEDFI, the journey of NEDFI and the perspective, today's perspective, people's view on NEDFI and it is opening up. NEDFI is doing
mentoring also. Nedfi is doing skill development, giving training to young entrepreneurs. Nedfi actually acting like a parent, if I am not wrong. या सी इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेडफी को एक इंस्टीट्यूशन जैसा देखना नहीं है. क्या है आपको या मालूम है तो जहाँ कम वहाँ हम ऐसा बोले, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ नेडफी है. चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहिए स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी उन लोगों के लिए चाहिए वो नेडफी करता है. लेंडिंग एक ओनली वन पार्ट है. लेंडिंग इज ओनली फॉर अ पार्ट टू अर्न आवर लाइवलीहुड. Yes. हम भी पैसा कमाना है ना जीने के लिए. जी. सो लेंडिंग इज वन पार्ट. इट देयर आल्सो एज यू आर राइटली टेल 7% से ले तक 10% तक वी विल डिपेंड्स अपॉन द पार्टी वी विल डू इट अप टू 25 lakhs ओनली 7%. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग मैं बोलता हूँ, नेडफी अंडर CSR बहुत सारा एरियाज आइडेंटिफाई किया. बकरुम्बा इज द बक्सा डिस्ट्रिक्ट के बाजू में बकरुम्बा इन द एरिया. वहाँ destitute women, single mothers, etc. They were doing illicit liquor and other things they were doing. So we identified the problem there. Then we established 30 looms and we made them to come into the weaving, and then we established them as an independent organization. Now they weave their cloths, they weave their salaries, and we will give them marketing linkage. We will sponsor them to go to different exhibitions with free of cost. So there is like that many areas. I will tell one classic example. I was traveling at one place, different, some remote place going. In one place I stopped for a cup of coffee, tea. Then one house I stopped there. That house has got 3 portions. In one portion she is running a small provision store, biscuit, chocolate, Dukan. छोटा दुकान. And she was knitting a shawl, sitting there. उनका बेटी है वो वहाँ खेल रहे हैं. सेंटर में चेयर्स और टेबल्स है, 4-5 टेबल्स है. वो दूसरा थर्ड पार्ट में किचन है. सो मैं बैठ गया रुके बैठ के चाय देने के लिए बोला. वो औरत ने वो निटिंग वाला स्टॉप करके किचन में आया, चाय बना के मुझे दिया, फिर वापस बैठ के करना. सो मैंने पूछा उनको, आपको ये रॉ मटेरियल कैसा मिलता है, ये तो किसको बेचता है? तो रॉ मटेरियल के लिए बोला उन्होंने, एक आदमी आता है, उन्होंने पैसा देता है, इसके ह्यूज इंटरेस्ट लेता है उनको. अच्छा, ठीक है. उसको उससे वो रॉ मटेरियल परचेस करता है मार्केट करके, और वो क्या शाल बन गया. तो कौन आपको किसको सेल करता है? सेम फेलो वो तो थोड़ा सा सस्ता में वो खरीद लेता है. सो सस्ते में, और देन ये आता है. सो दोनों तरफ से उनको नुकसान पहुंच रहा है ना. एक तरफ तो हाई कॉस्ट के लिए पैसा दे रहा है, दूसरा तरफ है वेरी लो कॉस्ट में परचेज कर रहा है, और मार्केट में उनको ज्यादा मिल जाएगा. सो इसको हमने खत्म करना है, ऐसा हमने सोच के ये माइक्रो लेंडिंग लाया हम लोगों ने इन लोगों के लिए. इसीलिए वो मनी लेंडर्स को हटा के हम लाया. ये स्कीम को मैं ये साल का चीफ मिनिस्टर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट किया बजट में लगाने के लिए. असम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑल दिस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ये माइक्रो लेंडिंग स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा करना है. अभी तक तो असम में 10,000 से ज़्यादा लोगों को हमने दिया, जहाँ जहाँ माइक्रो लेंडिंग up to 2 lakhs. हाँ, they came out of money lenders. The money lenders, they are squeezing their blood. Yes. So मेरा इच्छा है Nedfi should bring more and more number of people from out of the debt burden. This is one scheme which we are implementing. Another interesting thing is microfinance institutions are there. In fact, state, especially in Northeast, they are the backbones. They go to unserved and areas, underserved areas. Changlang district, Baksa district, Kokrajhar, that area, or remote areas, yes. Dima Hasao. Remote areas, they can go. But because their cost of funds are very high,
they will charge high, 21% like that, not like money lenders, but they will charge 20-21%. So what I have done now, I am giving it to this MFI at 7% only, right? And he will pass it on at 17 to 18 or 16, 15% like that. Depends upon the area and distance. So that straight away 5 to 8% we can reduce to the borrower. आप So, किसको देंगे? आप किसको देंगे? मैं एमएफआई को देता हूँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को देता हूँ. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रिमोट एरिया जाके जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ जाके वो लोन देना है. Which are the microfinance institution engaged with NEDFI여? तो ग्रामीणा इज देयर, बोलो, Grameen, Nightingale, नाइटिंगेल, यूनेको. These are all the MFI institutions which are functioning in Northeast. So we are making them to go into the remote areas. But if I have to give him as a lesser interest, he should go and lend where I will tell. Those projects you will approve from We will NEDFI여? Then only approve. they will They will give disburse. there. So we will tell them, you have to go to this district. So they have to go to that district. And they Correct. should finance there only. Not that they will lend in Guwahati and Kamrup Okay. and get a lesser, वो नहीं होगा. Good. So we have to go to, right. This is another area which we are doing it. And then when you are discussing about the schemes, so we have so much of mandate from the central government that we should penetrate into the different markets with small loans. Okay, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कंपनी बनाने में मुश्किल होता है. सो उसके लिए हमने क्या किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमारा खर्चा से वी हैव एंगेज्ड देम. सो दे विल हेल्प इन मेकिंग द कंपनी और मेकिंग द पार्टनरशिप फर्म, then making the business, and they will help them in GST, all other things they will help them. So this kind of a service also we are doing it. And apart from that, Government of India and state government, they ask us, you just make a study, okay, so then you give us. So if you know that palm oil, there is a scheme announced by Government of India, Prime Minister's office. That scheme was given by NEDFI여. So we made a study where palm oil can be cultivated, where palm oil can be processed, where it should be sold. All that we gave a study to them. That study is implemented in Northeast. Like that, many development things, before they do, they will ask us to make a study. Then we will make a study and give them. This is another assignment. Research and development. And another thing is, we are the central nodal agency to the Government of India. So whatever Government of India schemes are implemented in Northeast, the money has to go through NEDFI여, where we are the agents to the Northeast. सर मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है. फॉर एग्जाम्पल, एक आपका जैसे आपने बोला है कि NPA ओनली 2%. ओके फाइन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉर डिफरेंट रीजंस NPA हो सकता है, डिले पेमेंट हो सकता है, and you are trying to make them viable again. सर जो हम तो सक्सेस स्टोरी के बारे में बात किया हमने, पूरे के पूरे NEDFI여 का सक्सेस स्टोरी. व्हाट अबाउट द फेलियर स्टोरीज? व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, सी वन यूथ और IITian और एनी क्वालिफाइड यंग, हमें डर लगता है कि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, फाइनेंशियल बैकबोन नहीं है. NEDFI여 ने पूरा ट्रेन अप किया, मुझे पॉलिश किया और मैं मार्केट में आ गया. NEDFI여 is supporting for my product also. Naramic is there, other organizations are there. NEDFI여 is doing all parental guidance and support. For example, मैं किसी भी वजह से मैं फेल हो गया प्रोजेक्ट्स में, ऑल लाइबिलिटीज बर्डन्स सब लेके मेरा सर पे आ गया. फैमिली बर्डन है अलग से, सोसाइटी में बर्डन अलग से है. आई गॉट योर पॉइंट. एक्सेलेंट क्वेश्चन आप आस्क किया. इसमें से 2 लाइव एग्जांपल्स हैं. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, NEDFI여 को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे देखना नहीं है. इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेरी स्ट्रेटेजिकली located in Northeast. I will tell you one classic example. One boy came forward
to establish a cloud kitchen. Cloud kitchen bole the he will have a kitchen, people will order and he will supply the food. There won't be any restaurant. It's only kitchen. Cloud kitchen. And cloud kitchen. Yes. This is the thing. But he was affected because of the COVID and other things. He came on roads. He could not able to this thing. But we did not leave him. We again gave him some additional dose of money. We again asked him to start this activity, continue the activity, and we are hand-holding. And another lady, she king chilli sauce. Bhut sauce. So she started manufacturing different kinds of sauce with king chilli, etc. But she was also got affected because of COVID and other things. Now we did not leave her. We handhold them. We gave them additional thing. We are taking to them to the logical conclusion till they come back. If they don't have the inclination to come back, then nobody can help. But if they have got that kind of a inclination to make it a success, and one girl, she came to us from outskirts of, I think Sonitpur somewhere, Sonapur, I think somewhere. So she was making the cosmetics, these things. So she got some marketing problem. Then we sat with her, we made her to start her showroom or something like that. So we supported her. Just casually once she came to us, she made a presentation. But we continuously followed up. We asked her what is the requirement and we came to her rescue. And now she is on her own. She is making all this cosmetics to for the ladies jata hai, kya hai, what is that called? Beauty parlor ko she supplies. Supply karta hai. So like that, Nedfi, till last moment we will handhold. If it is not going to come back, then we will try to give that to another capable person. Because fortunately, because of the Government of India's initiatives, this IBC code and NCLT, all these things have come. So I can change the management. So without the loss to that person, we will change the management. We will give it to some person who can run that. So failure management also we are doing. Failure management, nurturing a company, someone's individual company, Nedfi is also looking after that. Yes. It's a good part indeed. Sir, अभी हमारा समय ख़त्म होगा और हम शो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप नेडफी में इतना इन्वॉल्व हो, आप अभी आपका बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो पूरे नॉर्थ ईस्ट में. हाउ लॉन्ग यू वांट टू stay in Nedfi and what is your aim that I will achieve this aim and then only I can say that in my life I have done this. Staying with Nedfi or not is, but Nedfi North East के लिए मेरा हृदय है, because even today there are places where unserved, underserved areas are there. And there are districts where only one bank branch is there. Still, there are districts, even today, literally today. That is why recently I persuaded the Government of India to have a banking conclave, impress upon the bankers to have a separate policy for the Northeast. And penetrate into unserved areas. Unfortunately, Honorable Home Minister of the country, he attended that conclave. He appealed to the bankers that you come with a different policy for the Northeast. Well, I always wanting to reach out to these people who are being squeezed by the money lenders and those who are not getting formal credit for doing their livelihood. Because जितना भी development आया, जितना भी flights आने दो, जितना भी rail आने दो, जितना भी roads आने दो, there are still people who are unserved and underserved even today. The fruits of development is not leading to them. My idea is, my dream is to reach out to them. How to reach out, I cannot do alone. Nedfi cannot do alone. So I have to bring people to this. Governments also should bring, bankers should come forward. So I want to work as you said in your catalyst, I wanted to bring the governments into that. Now today it's also morning, I discussed with Chief Secretary that can we come out with a
common facility centers for small artisans to sell their directly products to Amazon or Flipkart. Good, very can good, We very good. Can we start? So I think Government of India, Government of Assam may come forward with a scheme to establish 8 to 10 common facility centers to give marketing linkage to the artisans. Because now artisans are not in a position to get their value. They are selling it to the middleman. So middleman is not giving full value to them. So I want to bring full value to them. At least 80% you should bring them, 20% you take profit. But 80% should go to the DC. Because in Assam, ASLRM is a very successful initiative. Those groups, self-help groups in ASLRM, they are very, very successful. So their all products should come onto the market with a good price. They should not sell it for the purpose of selling it. They should sell it with a good income. So that is my dream. I will definitely achieve that dream. Whether I will continue in Nedfir or I will, but my heart goes with Northeast. My heart goes with Northeast, Mr. Pvsln Murthy. ডাঙৰ কথা এটা ক'লে আজি ৰাতিপুৱাই চিফ সেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ ৰবি কোটাৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছিলে যে গ্ৰামাঞ্চলৰ এনেকুৱা ৰিমোট এৰিয়াছ এতিয়াও আছে তেওঁ কৈছে যে কেৱল ফ্লাইট আহিলেই নহ'ব কেৱল ৰাস্তা পথালেই নহ'ব কেৱল ৰেল ৰোড দিলেই নহ'ব কেৱল ৱাটাৰৱেজ দিলেই নহ'ব এনেকুৱাও নৰ্থ ইষ্টত ঠাই আছে যিবোৰ এতিয়াও আনচাৰ্ভ মানে টাচেই হোৱা নাই তেওঁলোকলৈ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম গৈ পোৱা নাই বেংকাৰ্ছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ পোৱা নাই গতিকে বেংকাৰ্ছ মিটৰ সময়তো তেখেতে এই কথাটো কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক আৰু অসম চৰকাৰকো এই কথাটো কৈছে চিফ সেক্ৰেটাৰী যে গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিসকল আৰ্টিচানছ আছে যিসকলে সৰু সৰু প্ৰডাক্ট বনায় তেওঁলোকে যাতে এখন উপযুক্ত বজাৰ পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আজি আলোচনা কৰিছিল মিষ্টাৰ মূৰ্তি থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ প্ৰথম খবৰ 24/7 পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ এই জাৰ্নি সাকসেস হওক আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হওক মিষ্টাৰ আগৰৱাল আপোনাকো অশেষ ধন্যবাদ আমাক যথেষ্টখিনি সময় দিলে আমি বহুত কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু বেসিক উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰথম খবৰ 24/7 আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ দৃষ্টিকোণত বেসিক উদ্দেশ্যটো হৈছে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই যুৱ শক্তি মহিলা অসমৰ উদ্যম শক্তি যেটো উদ্যমী শক্তি তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগে নেটফিৰ লগত তেখেতসকলে সহযোগ কৰক তেখেতসকলে নিজৰ উদ্যোগ গঢ়ক ব্যৱসায় বাণিজ্য গঢ়ক তেখেতসকলে কি ধৰণে আগবাঢ়িব ফুল প্ৰুফ মেকানিজম নেটফিয়ে লৈ আগবাঢ়ি আছে কেন্দ্ৰৰ সৈতে তেওঁলোক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল হৈ আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল হৈ আছে আৰু নেটফিৰ যিখন বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ তাতে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আটাই ইনভলভ হৈ আছে বেংকাৰ্ছ ইনভলভ হৈ আছে গতিকে আইডিয়া জেনেৰেট হলে সকলো কাম সম্ভৱ হয় তেখেতে যি ধৰণে ক'লে যে এখন সৰু হোটেলত বহি মহিলা এগৰাকী কিদৰে সিলাই কৰি থাকি কাষত চাহৰ ব্যৱস্থা ৰাখি দুখন টেবুল ৰাখি নিজেই এখন সৰু দোকানেৰে ঘৰ চলাই আছিল তেখেতে যেতিয়া এটা ঠাই লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পৰা এতিয়া মাইক্ৰ যেটো ফাইনেন্সৰ নেটফিৰ যেটো স্কিম তাৰ পৰাই মহিলাগৰাকীক কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰি সেই আইডিয়া জেনেৰেট হৈছিল আৰু তেনেকৈ তেখেতে কাম কৰি আছে তেখেতৰ ইচ্ছা আছে আৰু তেখেতে কৈছে হিজ হাৰ্ট গোজ টু নৰ্থ ইষ্ট প্ৰিয় দৰ্শক চাই থাকিব প্ৰথম খবৰৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান দৃষ্টিকোণ আজি এতিয়া মই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব ধন্যবাদ